Continue. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மியூசிக்கை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, வெஸ்டர்ன் ட்ராமா தான் போட போகிறேன் அப்படின்னு. அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. வெஸ்டர்ன் ட்ராமா பார்ட் 6. ஓகேவா? ரொம்ப நேரம் கலகலன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகேவா? வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணதோடு எல்லாம் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம கண்டினியூ கொடுத்துடலாம். New game. Continue. ஓகே, அன்னைக்கு கேம் எங்கே முடிஞ்சுன்னு ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு செவுரு இடிஞ்சு விழும், டமார்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதுலேருந்து முடிஞ்சு ஒரு இங்கே பாருங்கள், ஊயிங்கோட சவுண்டு கேட்டுட்டு இருக்கோன்னு சொன்னேன் இல்லையா? Wait. Fuck. இப்போ அதுலேருந்து வேலை தொடங்கலாம். Wake up. What the fuck happened? Lower your voice. Then they'll think they've killed us. Dynamite. Someone threw it from above. I think from the walkway inside. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ உள்ள இது ப்ரொசீஜர் என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம வாய்ஸ் வச்சு கைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு சவுண்ட் கேட்கும், அந்த பலகை தட்டுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். அந்த சவுண்டை கேட்டு நம்ம அந்த சவுண்ட் என்ன கேட்குதோ அங்கே போகணும். ஓகேவா? ஏன்னா வில்லனும் நம்ம கூட சேர்ந்து நடக்கிறதுனால அவர் வந்து இந்த வாய்ஸ் கைட் இருக்காது. ஓகேவா? ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் தட்டுற மாதிரி, ஒரு சின்ன ஒரு பலகையில் தட்டுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். அந்த சவுண்டை நோக்கி நம்ம போகணும். ஓகே, ஓகே, இப்போ ஓகே, இப்போ நடந்து போகலாம். என்ன சவுண்டு கேட்க பாருங்க. தப்பி போனோம், நம்மளை ஷூட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே ஏறி போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, மாடிக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா? இந்த சோறு இடிஞ்சு விழுந்து இல்லையா, அதுக்கு மேலே ஏறி போயிட்டுருக்கோம். இந்த பாருங்க, இந்த சவுண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்பேஸ் எடுத்துன்னு ஒரு சவுண்ட் இல்லை, அது அந்த சவுண்டு தான் நமக்கு இதில் கேட்கும். ஓகேவா? ஓகே, நம்ம பக்கத்தோட வில்லன்களை வந்துகிட்டு இருக்கானுங்க. தப்பி தள்ளி கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி போயிட்டா கூட நம்மளை ஷூட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, நம்மக்கிட்ட வில்லன்கள்லாம் நடந்து போயிட்டே இருக்கானோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? இது கரெக்டாக பார்த்து விடணும். ஏன்னா இதில் வாய்ஸ் கைடன் கிடையாது, ஒரு தட்டுற சவுண்டு, அதை கேட்டு நம்ம கரெக்டாக போயிட்டே இருக்கணும். தட்டுறது யாரு? நம்ம வில்லன் தான், வேறு யாரு? அவர் தான் கைட் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு இப்போ. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நடக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, எப்படியோ கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம். தட்டப்பா தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி சவுண்ட் கேட்குது. ஓகே, எப்படியோ ஒரு வழியாக கொஞ்சம் தூரம் இன்னைக்கு ஏதோ அவுட் ஆகாமல் விளையாடிட்டு இருக்கோம். எவனோ புரட்ட விட்ற சவுண்ட் கேட்குது. இந்த கேம் பார்க்கும்போது நீங்களும் கொஞ்சம் ஹெட்ஃபோன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் கேட்கும்போது. ஓகே, இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு தெரில. ஆனால் மாடிக்கு போகணுன்னு ஒரு ஃபைட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு லெவலுக்கு அந்த ஃபைட்டு. தூங்கிட்டு இருப்பானுங்க ஒருத்தன், அவனை வேனுக்குள்ளே ஊசி போடுவாங்க, துப்பாக்கி எடுத்து ஷூட் பண்ணி நம்ம ஹீரோவும் வில்லனும். இப்போ ஹீரோட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற
வருங்கால வில்லன். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ஃபுல்லாக நடந்து தான் போயிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டட்டப்பா ஓகே, நான் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யார்டா இப்படி போட்டு தூங்குறான்னு தெரியல. வில்லன் தான் நினைக்கிறேன். எப்படி யாரு போகத்தில் சவுண்ட் கேட்குன்னு பார்த்தீங்களா? ஓகே, இப்போ எங்கே கூட்டு போகிறோன்னு தெரில. தெரிலன்னு வர சொல்லிட்டு பாருங்க. மாடிக்கு தான் போகிறோம். இந்த செல்லுலாம் இங்கே வந்து எப்படி கரெக்டாக விளாடணும் அப்படின்னு தான் தெரில. வரும்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. இன்னும் வரலாம். நான் வேறு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் வந்தால் விளாடலாமே அப்படின்ட்டு. அவ்வளோ அருமையான ஒரு கேம் அப்படின்றதுக்காக தான் எல்லாருமே விளாடணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி பாருங்க, இடிக்கிற சவுண்ட் கேட்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எப்படியோ ஒரு வழியா இதுல இடிச்சு எப்படியோ இடைகளோடு பூந்து வந்தாச்சு. ஓகே, நடந்து போயிட்டே தான் இருக்காங்க. என்னடா அன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஒரே நடந்தே போயிட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அப்படி தான் தோணும். எனக்குமே அப்படி தான் தோணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னடா வருது இல்லாமல். ஆனால் எப்பவும் ஃபைட் இருந்தாலும் நல்லா இருக்காதுல்ல. இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கொஞ்சம் கேம் அவங்களாலையும் ஓட்டிட்டு போக முடியும். கொஞ்சம் நேரமாச்சும் இருக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாடிக்கு வந்தாச்சு. Hey Drake, look at those cracks. மாடிக்கு வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருப்பான். ஒரு வில்லன் தூங்கிட்டு இருப்பான். கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க என்னோட வாய்ஸ் ஃபீட்பேக் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல். ஓகே, அடுத்த பார்ட் வருது. லோட் ஆகுது, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். அடுத்த பார்ட் வருது. There must be at least 10 of them. 11, counting that one on the walkway. That one has to die first. As soon as you fire, they'll all come for us. You ready, old man? Like always. Just make sure you shoot straight. Straightless. பாருங்க, சுட்டோனே எல்லா வில்லனும் வந்துட்டானுங்க. இப்போ நம்ம ஷூட் பண்ண நம்மளும் ஃபைட்ல வர வேண்டியதான். வேற வழி இல்ல. நம்மளே சுட்டானுங்க. ஐயோ, கொஞ்சம் போட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேற லெவல்ல. இன்னும் கொஞ்சம் வேற போட்டாச்சு. வேற லெவல்ல. நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஃபைட், எல்லாரும் எதிர்பார்த்துருக்கீங்க ஃபைட் வரணும்னு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்காங்க. இவங்க போட்டுறணும். போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். ஏன்னா நம்ம ஹீரோ வேற மூச்சு வாங்குது. ஏன்னா அவருக்கு ஒரு குண்டு அடிபட்டுடுச்சு. ஓகே, ஓகே, நம்மளே சுட்டானுங்க. இப்போமோ ஹீரோக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்கிருக்கோம். ஹீரோ மூச்சு வாங்குற சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, போட்டுருணும்.
பாப்பா அவனை ஒட்டி போட்டோன்னா ஓகே இன்னொருத்தர் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் அவனையும் போட்டுடலாமான்னு. ஓகே All right, storehouse is over there. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், We should get ready to meet more company. இப்போ அடுத்த ஃபைட்டும் வர வாய்ப்பு இருக்கு. Damn, this smell. இந்த பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், Like entering a cemetery and hugging the ஹவுஸ் ப்ளே, corpses. அதாவது Yeah, look. Well, there's a heap of them, all charred. Jeez, ஓகே what the fuck happened here? அடுத்த ஃபைட் வந்துருச்சு. அடுத்த வில்லனுங்க வந்துட்டாங்க. இவனையும் போட்டு சொல்லணும். There are more up there. போட்டுடலாமா? I'll deal with them. You take care of the big ones. கொஞ்சம் வர போட்டாச்சு. ஐயோ தான் போடணும், இல்லைன்னு நம்ம ஹீரோவே சுட்டு தள்ளுவாங்க. ஓகே கொஞ்சம் வர போட்டாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் வர போட்டு தள்ளியாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் வர தான் இருக்கானுங்க. இவங்களையும் முடிச்சிருவோம். நம்ம ஹீரோயும் போட்டாங்களா? ஹீரோ வேற மூச்சு விட்டு தொடங்கிடுச்சு. ஐயோ எங்க இருந்துச்சுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. There are none left. ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சாச்சு. ஷூட் This பண்ணியாச்சு. place is terrifying. வேற லெவல்ல. Only the smell of corpses masks the smell of burning. Marshall Orville Wallach, I presume. Yes. Who? Wait, we'll take you back. Thanks. But give me a moment. The biggest guy, Hangman, he tortured me. There are horses here. We can use them. Well, sure. What happened, Marshall? Are those bodies the missing women? Yeah. Hangman was part of a sect, like the others you killed. They kidnapped women, prostitutes. They tortured them, raped them, then burned them alive. They said the women were creatures of the devil, that they were witches. It's been a while since I've heard of witch trials. That's right. That kind of barbarity belongs to less civil times, but it seems some people still believe it. Like the head of these lunatics. Was that the big guy who was keeping you prisoner? Oh, no. The hangman was just a flunky. The inquisitor was someone else. Who? William Eric, the Dominican who preaches in the White Post Church. One of the craziest men I've ever seen. The White House priest? Hey, Drake. That's the guy Pat introduced us to. The sheriff told us that he's the leader of the community. Yeah, he has a strong influence in White Post. That's why I turned to him when I got here, after talking to the sheriff. Well, I made the wrong move. He made his men bring me here. Fort Black is his base, so no one would ever get near him. Maybe it was him who invented some of the stories about this place, taking advantage of local superstitions. Probably. But now he must be stopped. We'll handle that, Marshal. We're going back to White Post. Mr. Wallach, you come behind me. You can't ride a horse in that condition. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெண்டும் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதை கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பேசுனாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு புரியலை ஒழுங்காக, ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ இங்கிலீஷில் அவ்வளோ வீக்கு. ஓகே, இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, அடுத்த பார்ட் லோட் ஆகுது. இது என்ன பார்த்து பார்த்தலாம். குதிரையில் எங்கேயோ வந்திருக்காங்க. எங்கடா வந்திருக்காங்க? காற்று இப்படி வீசுது, பார்ப்போம் இங்கே வந்திருக்காங்க அப்படின்னா. நம்ம ஹீரோ பேர குதிரையிலேருந்து Hey, Drake. Take my horse too. And take the marshal to the doctor. I know what I must do. What about you?
I don't go to church, but it's time for me to confess. ஓகே பார்த்துடலாம். என்னாச்சு இந்த பாட்டு முடியுதா? இல்லை. Father William. To confess or deny. Isn't that the doubt that troubles the sinner's mind? It's a pointless question if you decide who the sinner is first. How do you know who deserves justice and who deserves punishment? Usually from the price on their head. And you've just acquired a pretty high price. Those whores were servants of the devil. Of the devil! They couldn't be allowed to live. Father, I'm only here for the money. I don't want to hear any more. Fort Black should have stopped you. Well, you put too much faith in your fanatics. Why don't we just say that they tried? நம்ம ஹீரோ Good, son. Sure. You did it. This will be my last trial. Are you planning to light any more pyres? No, no! God will decide which of us will come out of this church a free man. It's best if you accompany me outside. Alive. I won't move a single step, demon. My bullets will send you back to hell. Well, felon's price just dropped by half. எப்படி மிரட்டுறாருன்னு பார்த்தீங்களா? இப்போ நம்ம ட்ரம் ஃபைட் வந்துருச்சு. ஓகேவா, இது விளாடலாம். ட்ரம் ஃபைட்டு சூப்பராக இருக்கும். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். எந்த பக்கம் மெட்டீரியல்ஸ் பால் சவுண்ட் கேட்குது அந்த பக்கம் போகணும். லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக இருக்கும். ஒரு மியூசிக் சவுண்டு கேட்டதும் ஃப்ரெண்டில் அப்பரோ அழுத்திட்டு ஷூட் பண்ணணும். அவ்வளோதான் மெத்தடு. ஓகே, டொன்டொடங் எப்படி சவுண்டு கேட்டுன்னு பார்த்தீங்களா? டொன்டொடங். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த இங்கிலீஷ் அவங்க பேசும்போது நான் அமைதியாக இருக்கிறது நல்லதா, இல்லை நானும் எப்பவும் பேசியிருக்க மாதிரி பேசிகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதே நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது. ஏன்னா எதுக்கு அமைதியாக இருக்கேன்னா சிலருக்கு இங்கிலீஷ் புரியும், அதனால் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிடுவாங்களே அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சைலண்டாக இருந்தேன். வேறு எதுவுமே இல்லை. இல்லைன்னா நான் எதாவது பேசிகிட்டு இருப்பேன் அவங்கள பற்றி சும்மா விளையாட்டுக்கு. அதனால தான் அமைதியாக இருந்தேன். உங்களுக்கு நான் அமைதியாகவே இருந்தால் போதுமா, இல்லை சாரி அவங்க பேசுறது கேட்குறீங்களா, இல்லை நான் பேசணுமா அப்படின்றத கமெண்டில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ தான் அடுத்த பார்ட்லேருந்து எனக்கு அது கொஞ்சம் திருத்திக்கொள்ள வாய்ப்பாக இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, டொன்டொடங். இப்போ ஷூட் பண்ணக்கூடிய டைம் வரப்போகுது. ஷூட் பண்ணிடலாமா? பண்ணிடுவோம். நான் அமைதியாக இருக்கிற பாருங்க, நான் எப்படி ஷூட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? டன். இப்போ அமைதியாகிடுச்சு. க்ளோஸ். மேட்ரு முடிஞ்சு. Well, I'll be damned. ஓகே, I still can't believe it. Hey, tell me one last time. Just Was Father Eric responsible for everything? Oh, God, Pat. Okay. Yeah. Fuck yeah. Your fucking spiritual leader was a maniac. I'm getting too old for this country. Well, if you carry on like this, you'll be fine without ever doing the dirty work. But I've had fun with you two. Won't you stay longer? No. The Marshal was so impressed by the rescue that he wants to see us again. It seems to be a delicate mission. Yeah, so starting to work for the government, eh? Ever. But there's a lot of money at stake. Well, then take care. Hagen, don't you show your faces around here again. Otherwise, you're gonna kill our next priest, too. Sheriff, gotta ask you a favor before I leave. You know Dr. Seal, right? Well, that's right. He's a good man. Well, I went to his study earlier and he wasn't there. But now we need to leave. Why don't you do me a favor? Can you give this to him from me? It's a priest's gun. In his hands, it can finally do some good. Why? Because White Post needs him. And because he'll use it to protect himself. Moreover, in this town, you haven't found the law snoring behind a desk. Well, I'll do as you ask. Hey, Pat. Thanks. Okay. There you are, at last. Please, come in. So, Mr. Wallach, you weren't very clear in the message you sent us. It's a delicate matter. I wanted to talk to you about it in person. If it involves dressing up like one of you, then forget it. I didn't even think of suggesting it, son.
I didn't call you here to spruce you up. Where did I put them? Ah, here they are. You lawmen make too many posters, Marshal. Yes, that may well be. I just hope that reading these figures will meet with your approval. What do these 4 fugitives do to earn such a high price tag? It's not just what they've done, son, but what they're still doing, given they're still at large. We call them the Four of the Prophecy. As usual, you can't catch someone, so you brand them with a strange name to distance them as much as possible from you. To make it clear right away that they're different from you, honest folk. Am I right? They're animals, Wade. They must be stopped. This is Justitia. That's what he calls himself, but we don't know his name. He's a sadistic bank robber. This is Abraham Harlow, a former marshal who has become a sort of spiritual leader for native tribes in the West. His gangs of Indians scalp all the honest men they come across. Unbelievable. A government worker assorting with that Indian scum. You're right, Mr. Farr. But he's not the worst of them. Just south of Abraham, Queen is on the rampage. Smuggling, murder, and robbery are her chief merits. I've never seen a damn woman shoot like she does. And Seth Milton, finally. One of the most stubborn sons of bitches I've ever met. He robs caravans in the north. In short, you want dirty work done on your behalf. You know, there's a reason why I asked you to come here to Fairspring. Fairspring is the symbol of everything that this country could become. A truly free, rich, modern territory, without damned sons of bitches just trying to earn as much money as possible. Or maybe they want to keep the little freedom we have left. Perhaps. But freedom must be educated, son. That's why we've raised the price a lot if you bring them to us alive. We want to be the ones to set an example, without descending to their level. Sure, you want to educate. You want to be fair. But their corpses have a price, too. Ain't that right, Mr. Wallach? Education is important, Wade. But as I told you, dangerous beasts must be stopped. Do you accept? If those are really the rewards, and the government isn't playing tricks on us. Don't worry, Mr. Farr. Those are really the rewards. Sure. Besides, I wasn't hoping to convince you with my speech on justice. That wouldn't work, Mr. Wallach. Know why? Because on this side of the country, as you know, money is all that counts. And if the government continues to turn to people like us, well, it just means that our justice works better than yours. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த பார்ட் வந்து லோட் ஆகுது, வெயிட் பண்ணலாம் கொஞ்சம். ஓகே, அவங்க பேசுனதெல்லாம் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே திரும்ப வந்திருக்கோம் ஒரு AWesternDrama. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சுடுகாட்டோட நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம இந்த டுட்டோரியலை முடிக்கிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சுடுகாட்டில் தான் கடைசியாக வந்தோம். ஓகேவா, இதோட இந்த டுட்டோரியல் முடிக்கிறோம். ஏன்னா இன்றைக்கி ரொம்ப லேட்டாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதுக்கு அமைதியாக இருந்தேன் அப்படின்னா, இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம்லேயும் இருக்கும். உங்களுக்கு செல்லில் வந்தால் கூட நம்ம அவங்க பேசுகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸ்கிப் பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பிளைண்ட் லெஜெண்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் தான் பேசுவாங்க. ஆனால் இல்லை இப்படி இவ்வளோ நேரம் பேசுவாங்க. அதனால் உங்களுக்கு கடுப்பான மாதிரி தான் எனக்குலாம் ஃபஸ்ட்டு கடுப்பாச்சு, என்னடா இது முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு. பட் ஆனால் இவ்வளோலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்த்து தான் விளையாடணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்குள்ள கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்க, பிடிச்சது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க, எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பட்டனெல்லாம் தட்டி விட்டு கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த பார்ட்டில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில். ஓகேவா, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ. இப்போ இந்த வீடியோவை முடிச்சிக்கலாம். தேங்க்யூ. Quit. Do you really want to quit? 64. Stop virtual camera. Stop recording.